In this video I am going to show you how to install Strava app and record it for your cycling activities. Go to Play Store. There I am just searching Strava. I am finding this Strava. This is Strava app. You can install it. Recording your cycling activities in the app is a very important one because it will always motivate you to go further more distance. I am your Chandru from EliteRiders YouTube channel. You can subscribe this channel because a lot of videos we are going to post to encourage cyclists. Yes, after installing this one, I am just opening it. I am finding this page. It's asking for continue with Facebook, continue with Google, sign up with the email. I am just continuing with my Facebook. I am agreeing it and sign up. Yes, this page will come. I am already a member of Strava app, so I will find my rides, all my previous rides. If you're new to this one, the page will be blank. The basic setting has to be changed. Go to your profile, and in this profile, the right corner up top one, you will find the settings. In settings, you just go to display. In display, this is an international app. In display, you will find the measurement in miles. This one, the imperial is for miles. The distance will be measured in a miles. So the metric is for kilometer. The distance will be measured in kilometer. You have to change the imperial into metric. After this changing, the app is ready for record. If you press the record button, for the first time it will ask this sports, whether you are running, riding, walking. A lot of sports are there. You can record all the sports in this Strava app. I am just selecting ride. Ride is for cycling. After selecting ride, I am just starting this one, asking for device location. I am just allowing it. Yes. After this, you will find this page. First column time, second column average speed, and third one distance. If you are doing continuous cycling, you can do continuous cycling. After finishing your ride, you can press the button finish button. Or if you are not finished your ride, you can stop the ride and do your normal activities, any activities, and you can use your phone for any activities. If you want to do continue the cycling ride, go to Strava app. You will find the saved ride. There you can resume to continue your cycling ride. Or if you have finished your ride, you can press the button finish and then save. If you have saved your ride will be displayed in this page. And thank you. In the video நாம Strava app எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி அதை எப்படி சைக்கிளிங்காக யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போங்க. அங்கே Strava app சர்ச் பண்ணிங்கன்னா Strava app வருது. அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அதாவது எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுமே நீங்கள் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். நீங்கள் ரன்னிங் பண்ணுறீங்க, சைக்கிளிங் பண்ணுறீங்க, ஸ்விம்மிங் பண்ணுறீங்க, எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஆப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது உங்களை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கும். அதில் உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் காட்டும், நீங்கள் எவ்வளோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் போயிருக்கீங்கன்னு காட்டும். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணணும். நான் சந்துரு EliteRidersலேருந்து. இந்த EliteRiders யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சைக்கிளிங் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது உங்களை இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணும். ஓகே, ஸ்ட்ராவா ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பேஜ் வருது. நீங்கள் எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறீங்க, ஃபேஸ்புக்லையா இல்லை கூகுள்லையா இல்லை மெயிலில் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது. நான் ஃபேஸ்புக்கில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை அக்ரி பண்ணுறேன். அக்ரி பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் காட்டுது. நான் ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே ஸ்ட்ராவானுடைய மெம்பர். என்னுடைய பழைய ரைட்ஸ் எல்லாமே இதில் காட்டும். நான் இன்றைக்கி காலைல பண்ண ரைட்ஸ் எல்லாம் இதில். நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா இதில் பிளாங்காக இருக்கும். இதில் பேசிக் செட்டிங்ஸ் போடணும். நீங்கள் ப்ரொஃபைல் போங்க. ப்ரொஃபைலில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் பட்டன் இருக்குது. இந்த செட்டிங்ஸ் பட்டன் எடுத்துங்க. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னாக்கா டிஸ்பிளேன்ற ஒரு பட்டன் இருக்குது. அது உள்ளே போங்க. டிஸ்பிளேக்குள்ளே போகும்போது இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்பு. ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்பில் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக மைல்ஸில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இம்பீரியல் அப்படின்னா அது மைல்ஸில் ரெக்கார்ட் ஆகும். மெட்ரிக் அப்படின்னா அது கிலோமீட்டரில் ரெக்கார்ட் ஆகும்.
எனக்கு வந்து கிலோமீட்டரில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகணும். ஸோ நான் மெட்ரிக் செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ உங்களுடைய Strava ஆப் ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கனாக்கா என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்றது இதில் உங்களுக்கு காட்டும். ரன்னிங்கா, ரைடிங்கா, வாக்கிங்கா அப்படின்றது. ஸோ நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து நான் அது உள்ளே போகும்போது நான் ரைட்குள்ளே போகிறேன். ரைட்குள்ளே போனீங்கன்னா அது சைக்கிளிங்கு. ரைட்குள்ளே போயிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்துறேன். ஸோ என்னோடய டிவைஸ்னுடைய லொக்கேஷன் கேட்குது, அதை அலோவ் பண்ணுறேன். அதை அலோவ் பண்ணும்போது இந்த பேஜ் வரும். இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்க, எவ்வளோ ஆவரேஜ் ஸ்பீடு உங்களுது, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கீங்கன்ட்டு. ஓகே, இது ரைட் போயிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ரைட் நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாப் பட்டன் எடுத்துனீங்கன்னாக்கா இது போல் வரும். நீங்கள் நடுவில் ரைட் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் எந்த ஒர்க்குனாலும் போகலாம். உங்கள் ஃபோனும் ஆஸ் யூஷுவல் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்டாவால் உங்கள் ஸ்டாப் பண்ண அதே ரைடு வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் ரைட் கண்டினியூ பண்ணுறீங்கனாக்கா மறுபடியும் ரெஸ்யூம் பட்டன் அழுத்தலாம். இல்லை நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறீங்க அன்றைக்கி ரைட் அப்படின்னா ஃபினிஷ் பட்டன் அழுத்திட்டு இந்த இடத்துல ரைட் கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணலாம். சேவ் பண்ணாக்கா அன்றைக்கி ரைடு வந்து சேவ் ஆகிடும். साइकिलिंग पन्नेगा रिकॉर्ड பண்ணிட்டு थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैंने आया था आपको स्ट्रावा ऐप कैसा डाउनलोड करेगा और कैसा यूज़ करेगा। प्ले स्टोर में जाइए और उसमें स्ट्रावा टाइप कर लीजिए। स्ट्रावा ऐप यही है, ये इंस्टॉल कर लीजिए। अपने साइकिलिंग एक्टिविटी को एक ऐप में रिकॉर्ड करना ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करेगा और ज़्यादा डिस्टेंस साइकिलिंग करने के लिए वो चालू करेगा। मैं आपका चंद्रू है, EliteRiders यूट्यूब चैनल से। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइकिलिंग रिलेटेड बहुत वीडियोस इस वीडियो में आ जाएगा। स्ट्रावा ऐप इंस्टॉल करने के बाद ओपन करता है। अभी ओपन करने के बाद ये पेज आता है। पहले कंटिन्यू विथ फेसबुक, कंटिन्यू विथ गूगल, साइन अप विथ ईमेल। मैंने फेसबुक को सेलेक्ट करता है और अग्री करता है। और बाद में ये पेज आता है। मैं तो ऑलरेडी स्ट्रावा का मेंबर है, मेरा पुराना राइड सब इसमें दिखाएगा। मगर आपको तो नया है तो वो प्लेन रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और ये बेसिक सेटिंग चेंज करना है। प्रोफाइल को जाना है। प्रोफाइल के जाने के बाद ऊपर आपने सेटिंग्स बटन देखता है, वो दबाइए। ये सेटिंग्स बटन में डिस्प्ले का अंदर जाएगा तो ये तो इंटरनेशनल ऐप है स्ट्रावा। इसमें सब मेजरमेंट आपको माइल्स में रहेगा। इम्पीरियल मतलब माइल्स में वो डिस्टेंस सब मेजर करेगा। मेट्रिक मतलब किलोमीटर में वो मेजर करेगा। हमको किलोमीटर चाहिए, मेट्रिक सेलेक्ट करता है। ठीक है, आपका स्ट्रावा बेसिक सेटिंग रेडी हो गया है। और अभी रिकॉर्ड चालू करता है तो इसमें आप बहुत सारी स्पोर्ट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्ट्रावा ऐप में रनिंग, राइडिंग, वॉकिंग, हाइकिंग सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। स्विमिंग, ओके। मैं तो राइड सेलेक्ट करता है, वही साइकिलिंग है। करने के बाद ये स्टार्ट बटन पूछता है, स्टार्ट बटन दबाता है और इसमें डिवाइस का लोकेशन अलो करने के लिए पूछता है। हम तो अलो करता है और बाद में ये रेडी हो गया है। आप साइकिलिंग करता है तो सिर्फ आपने रिकॉर्ड करेगा तो ये पेज आ जाएगा। पहले टाइम, कितना टाइम आप साइकिलिंग करता है, एवरेज स्पीड और कंप्लीट डिस्टेंस। अब तो अभी आपका राइड फिनिश करेगा तो ये फिनिश बटन यहाँ आता है। फिनिश करने के बाद ये सेव करेगा तो आपका राइड सेव हो जाएगा। और हैप्पी साइकिलिंग, थैंक यू।